Xin kính chào quý vị, đây là chương trình của Little Sài Gòn TV, chương trình tài chánh. Hôm nay Katie và Linda trở lại với những hot topics cho đầu năm. Và hôm nay tháng 2, những cái updates mà dành cho tiểu thương là những cái mà Linda và Katie sẽ mang đến cho quý vị. Linda, please go ahead. Thank you, Katie. Hi, everyone. Well, first of all, I wanted to talk to you about the beneficial ownership information reporting requirements. Now, we have spent well over a year now reporting to you that your first filing for this was required by December 31st of 2024 if your business operates as a corporation or an LLC. Well, on December 26th, the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit paused the enforcement of the Corporate Transparency Act. And this in turn paused the beneficial owners reporting requirement for U.S. small businesses. Since that time, there have been multiple new deadlines of when reports were required, and then they were changed again. The Supreme Court has become involved, and they ruled that the BOI could be or should be reinstated. And then a federal judge blocked the ruling. And so as of January 31st of 2025, it appears that it is still on hold with no further updates. It's the most confusing situation in regards to any kind of government filing that I've ever seen. I've been trying to scour the FinCEN website, trying to get more information, and honestly, it has not been very helpful at all. I believe, if you want, you can still voluntarily submit your report if you choose, and then kind of be done with it for at least a bit and not worry about it. Because what I'm seeing is when they do set new deadlines, they give you a very short window in which to comply. So they were giving they would bump it up a week or 2 weeks. So if you're not paying attention, you could very easily miss those deadlines. And if you don't want to do that, then I would certainly recommend that you keep in close contact with your accountant or CPA, because I'm sure they're trying to keep on top of this and see what's going on. Quý vị vừa nghe một trong những cái hot topic mà Linda và Katie rất là muốn mang đến để cho quý vị aware là năm vừa qua quý vị đã có nghe về cái vấn đề beneficial ownership information report dành cho những tiểu thương mà operate là corporation hay là LLC, thì người chủ cần phải làm một cái report. Và hiện nay hồi năm ngoái thì cái report đó yêu cầu quý vị phải report vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhưng mà vào ngày 26 tháng 12 thì nó lại có những cái sự thay đổi. Supreme Court rồi những cái mà tòa án để mà nhìn vào những cái sự vận hành của small business đã có những cái việc nó pausing, tức là nó ngưng lại. Thì quý vị cũng giống như những người làm thuế, cho quý vị có thể phải nắm vững cái này nếu mà cái công ty của quý vị là một cái corporation hay LLC nhé. Cho nên rằng là bởi vì hiện giờ nó đang tạm ngừng, nó pausing, nhưng mà không có nghĩa là họ không yêu cầu những người chủ nhân của những cái LLC hoặc là những cái corporation không nộp vô những cái beneficial information cho IRS. Cho nên là quý vị nên check cái này lại với là người làm thuế của mình để mà stay on top of it. Bởi vì khi mà họ delay và họ cho thêm một cái window of time, có thể nó sẽ không có dài hạn đâu. Cho nên quý vị phải chú ý cái đó. Please go ahead and Okay. All right, so something else that we wanted to talk to you about. It seems like there's no good news here. But we wanted to update you on a couple of scams that we seem to be seeing on a much more regular basis these days. The first is what's called toll road text scam.
I know I've received this multiple times in recent weeks and over the last couple of months. Basically what happens is you get a text and it says, please pay the fee of Fast Track Lane on, and then it gives you a specific date, and that date is always the day of the text. It continues, in order to avoid excessive late fees and potential legal action on statements, please pay fee in time. Thank you for your cooperation. End of text. And then it provides you with a link so that you can go pay this fee. Well, number one, according to the Orange County Sheriff's Department, these types of texts are popping up all over the country. You should be aware that the toll roads do not send text messages to individuals that do not hold an account with them. If you are a toll road customer and you have an account established, you can verify whether or not that any text message you receive from them is valid by logging into your account. Once you're logged in, you select Account Security, and then you click on Notification Verification, and there it will confirm whether or not they have sent you a text. And if for some reason, if you do owe the money, it will give you that information. You can also contact customer service at 949-727-4800 to be able to verify any toll amount that you might owe. The next scam we want to alert you to is the tax preparer's fraud. And right now, we're in the middle of tax season. You're going to be seeing this more and more. IRS is warning people that when choosing a new tax preparer, that you have to select very carefully. According to the California State Treasurer, Fiona Ma, most tax professionals provide excellent service. However, there are deceitful tax preparers that make a living through using tax fraud, identity theft, and other harmful scams. To protect yourself when you're choosing a new preparer, you want to check their credentials. And you can do this by checking the IRS website. They have the IRS directory for federal tax return preparers with credentials and select qualifications. The directory can provide you with a list of preparers in your immediate area that hold professional credentials that are recognized by the IRS or hold what's called an annual filing season program record of completion. And that will let you know that you're using someone that is recognized and accepted by IRS. IRS also and the California Franchise Tax Board have told us about a few red flags to look out for. If your tax preparer doesn't provide you with a tax return, a copy of your tax return, if they charge a fee that's based on a percentage of your refund, if they ask you to sign a blank tax form, or if they're just refusing to provide information on the tax return that identifies their tax information. So just be careful. Do your homework. Quý vị vừa nghe qua những cái scam updates của năm 2025. Rất tiếc là hôm nay Hot Topics Katie với lại Linda toàn là có những cái bad news để cho quý vị be more aware những cái việc nó đang xảy ra. Hiện nay thì quý vị cũng biết rằng là cái hầu như ai cũng nhận được, Katie cũng nhận được, Linda cũng nhận được là cái toll road tax scam. Họ đều nói rằng là quý vị vừa đi ở trên toll road và bị cái tiền phi, cái ticket ở trên Fast Track 91, 241 hay là những cái đường toll road đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái text trong cái phone của mình ha, rồi sau đó họ sẽ đưa cho quý vị một cái link để mà pay. Nếu mà quý vị
là người đi toll road thì quý vị nên check với lại cái account của mình để xem rằng là mình có phải trả thêm tiền lệ phí gì không. Còn nếu mà quý vị không phải là toll road customers và nghĩ rằng là mình có lỡ chạy vô những con đường đó thì quý vị hãy để ý. Xin quý vị đừng rời làn sóng của Little Saigon TV. Katie và Linda sẽ trở lại trong giây lát. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Tài Chánh của Little Saigon TV. Hôm nay là Hot Topics. Linda và Katie mang đến những cái thông tin mà nó hiện giờ đang xảy ra và nó có thể ảnh hưởng cái tiểu thương của mình hoặc là ảnh hưởng cuộc sống của mình. Hồi nãy thì Katie với lại Linda nói về cái vấn đề toll road tax scam. Họ gửi cho mình một cái text và họ nói rằng là họ một là mình bị phạt là tại vì mình đã lỡ vô toll road mà mình không có account của toll road. Hai là họ muốn lấy tiền bởi vì mình đã lỡ chạy vô toll road. Thì cô Linda đã nhắc, nếu mà quý vị có là khách của toll road, bây giờ quý vị cũng thấy 405 là toll road, fast track có fast track ha, 91 từ xưa giờ có nghe ha, 241, 261, những con đường đó đều là fast track. Mà nếu mà quý vị không có là khách hàng của toll road mà nghĩ rằng là mình đã lỡ chạy vô toll road, cái bữa đó bận rộn quá, nên gọi cho toll road và cái số điện thoại đó customer service họ sẽ verify rằng là quý vị có phải đóng tiền không. Số điện thoại là 949 727 4800. Again, 949 727 4800. Cái đó là số customer service của toll road. Fast track để quý vị có thể verify cái fee đó có phải đúng cho mình không. Nếu mà không thì quý vị bỏ cái tax đó đi, đừng có đi theo cái link, đừng có pay. Katie đang thấy ở trong forum của người Việt của mình, nhất là ở miền Nam California hay là ở trong California, rất là nhiều người đã sợ và đã click cái link đó và đã trả tiền. Cái đó là một cái scam đang rất là thịnh hành. Và một cái nữa, tax preparer fraud. Hiện nay là giờ mùa khai thuế. Khi mà quý vị chọn lựa người làm thuế cho mình, make sure là quý vị phải biết họ phải có credential và họ phải là cái người report thuế của mình đàng hoàng lên cho sở IRS. Bởi vì nếu mà quý vị thấy, thứ nhất, họ lấy về cho mình tiền nhiều quá, đừng có tham. Có thể họ đang làm những cái điều mà không có đúng luật và quý vị là người sẽ phải trả cái vụ đó. Và thứ hai là nếu mà quý vị thấy họ lấy tiền fees của mình á, mà dựa trên cái phần trăm của cái refund của mình, cái đó cũng là một cái red flag quý vị phải nên nhớ. Dạ, và đó là hai cái điều mà Katie xin nhắc lại trước khi đi qua cái mục khác. Please, Linda, go ahead with the next hot topic. Okay, thanks, Katie. Well, this is a little better news, I guess. We wanted to share with you that the Small Business Administration has released their report for fiscal year 2024 on awards for federal contracts to small business. This was the fourth consecutive year of growth. In fiscal year 2024, it shows an increase of $4.6 billion over the previous year and an increase of $28 billion since fiscal year 2021. Small business received more than $183 billion in prime contracts from the federal government. This exceeded the federal government's small business contracting goal of 23% and broke last year's record that was $178 billion. Along with the record-breaking total, preliminary numbers show that small, disadvantaged businesses received over $78 billion in contracts, along with service-disabled, veteran-owned small businesses that received the highest amount ever for this market segment at $32.8 billion. In addition, women-owned businesses received just under $32 billion in contracts, along with HUBZone certified businesses receiving $17.5 billion in federal contracts. All areas, just really doing extremely well.
In addition, SBA has led a multi-year commitment to expand small business access to federal contracts and updating the customer experience so that small businesses can compete for government contracts to help boost their revenue and their growth. SBA has made transformational changes to their training, their certification, and regulations to better position small businesses to be able to bid and win contracts so that they can take advantage of more than $630 billion in federal contracting opportunities. SBA launched 2 new online tools to assist small businesses with securing federal contracts. The first is called My SBA Certifications, and this is a streamlined federal contracting certification tool that allows small business owners to apply for multiple federal contracting certifications with one secure login and with one single application. Previously, SBA's small business certification programs ran through 4 separate systems with different teams, each having a different application, each having different compliance requirements and review procedures. This can save so much time and make things so much easier for small businesses. The next tool that they've developed is called GovCon Match. And this helps small businesses find federal government agencies that could be interested in purchasing their small business products or services. GovCon Match uses an algorithm to find agencies that most likely would purchase from the small businesses. And finally, SBA has also launched 2 new innovative training programs for small disadvantaged businesses and for veteran-owned 8A firms through what's called the Empower to Grow program. And it's a virtual and an in-person coaching and training program to help disadvantaged businesses and small businesses be able to grow in the federal marketplace. So it's some very, very positive things coming from SBA. If you're interested in learning more about just government contracting in general, or more information about these tools, you can visit the SBA website, which is sba.gov, and you'll be able to learn about the tools and the opportunities that are there for you for contracting with the federal government, as well as there's just some really good basic information from SBA on their website about starting and getting and moving through so that you can maybe take advantage of some of the benefits of doing federal contracting. Quý vị vừa nghe qua, đây là phải nói là good news của Hot Topics ngày hôm nay về cái vấn đề SBA Small Business Administration Report cho năm 2024 về những cái federal contracting. Tức là quý vị cũng biết rằng là những cái chương trình để mà mình có thể đi bid những cái contract, bid những cái việc làm, những cái service dành cho tiểu thương mà chính phủ liên bang, cơ quan liên bang họ push out để mà họ promote small business thắng những cái contract này, thì 4 năm liên tục SBA đã report có một cái sự phát triển không ngừng, và năm 2024 cái increase của 4.6 tỷ đối với năm vừa rồi, và nó tăng 28 tỷ từ năm 2021. Thì quý vị cứ tưởng tượng cái con số đó để mà họ có thể trả ra, để mà họ thuê mướn small business để mà có thể provide không những về dịch vụ rồi mua bán sản phẩm từ những công ty tiểu thương để có thể
mang những cái business đó, những cái thu nhập đó cho tiểu thương. Thì nếu mà quý vị đang ở trong một cái ngành nghề và nghĩ rằng là mình có một cơ hội để mà mình đích những cái contract đó với lại government, thì quý vị có thể theo dõi, bởi vì vừa qua họ có ra 2 cái online tools để mà nó giúp cho tiểu thương dễ dàng access to những cái chương trình này. Cái nó gọi là My Small Business Administration Certification. Quý vị cũng biết, muốn buôn bán, muốn làm ăn với lại SBA, với lại Federal hoặc là những cái cơ quan của chính quyền, thì quý vị phải có được cái certification. Họ có một cái tool gọi là SBA Certification, My SBA Certification. Cái đó streamline để giúp cho quý vị có thể go through cái process. Rồi một cái nữa nó gọi là GovCon Match. Họ có thể match, họ dùng algorithm để họ match những cái công ty, những cái agent, những cái agency của chính quyền mà họ cần những cái service của small business, nó match lại để mình có thể dễ dàng nhận diện được rằng là mình có thể provide những cái contract đó không. Thì nói chung đây là những cái tin vui cho small business. Nếu mà quý vị muốn biết thêm, xin vào cái website của SBA, sba.gov để find out more information. Cũng giống như SBA sẽ có những cái chương trình training dành cho tiểu thương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình vừa qua của Linda và Katie trong Hot Topics. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần tới.